Olá pessoal, então, hoje uma sobrancelha um pouquinho diferente para vocês. Uma sobrancelha masculina. Vou mostrar para vocês como é que faz uma sobrancelha masculina, tá? É a primeira que eu estou trazendo pro canal, tá? Vocês me pediram. O que acontece, gente? Eu vou trabalhar ela normal, igual eu trabalho as outras. A diferença é que eu não vou frisar tanto o desenho. Olá pessoal, então, eu sou o Rodrigo, trabalho design de sobrancelha. Gente, hoje eu vou trazer uma sobrancelha bem legal, tá? Vocês já me pediram, demorei um pouquinho para trazer para vocês, uma sobrancelha masculina, uma sobrancelha de homem. Ela foi bem trabalhada, deixado mais natural, para não tirar a masculinidade da sobrancelha, tá, gente? Espero que gostem muito desse trabalho. Se inscrevam no canal, deixem um like, tá, gente? Comentem muito e compartilhem nas redes sociais com seus amigos. Isso vai estar ajudando o canal a crescer. Chegando a 30 mil inscritos, tá? Eu vou trazer videoaulas, tá? Videoaulas mostrando, detalhando, tirando todas as dúvidas que vocês, só que eu preciso chegar a 30 mil inscritos para isso. Gente, só lembrando vocês, toda terça e sexta, vídeo para vocês. Tá, gente? Pode ficar já na expectativa, pensando. Toda terça e toda sexta, novo vídeo pro canal. Beleza, gente? Deixa um like, clique no sininho e até o próximo trabalho. Eu não vou deixar uma sobrancelha masculina, uma sobrancelha mais... não tão perfeito o desenho para deixar masculina esse trabalho. Beleza, gente? Mesma maneira de trabalhar, tá? Não vou abrir muito aqui no meio da sobrancelha. Aproveitar o levantamento, deixá-la bem grossa, nada de sobrancelha fina, para ficar um trabalho bem legal, bem masculino, tá? E, mesma maneira, o comprimento dela, aproveitar ao máximo. Vai ser tirada com cera, tá, gente? Vai ser tirada com cera, acabamento com pinça. E, como sempre, gente, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem bastante. E ajuda o canal aí, gente. Compartilha nas redes sociais, compartilha com os amigos. E espero estar ajudando vocês aí, com dúvidas, com o trabalho. Qualquer coisa, deixa no comentário, que assim que possível eu tô respondendo para vocês. Então, gente, vamos lá, vamos trabalhar. E bora lá, gente. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent.
your plan. Can't understand. I love the air you bring, everything.